L'engagement des jeunes, je sais pas, ça peut être au travers de leurs études, au travers de certaines causes qu'ils peuvent défendre, voilà. Des associations, après des partis politiques, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir des idées et de les défendre vraiment. Je sais pas, c'est un jeune qui accomplit ses devoirs de citoyen. Aller voter, passer sa JDC et plein d'autres choses. Quelqu'un qui a une conscience déjà beaucoup, je pense. Après, qui se mobilise pour défendre sa conscience peut-être et ce qu'il pense. Un jeune engagé. Un jeune engagé, c'est un jeune qui accepte les règles peut-être d'une société, ou encore, si c'est plus restreint, d'une association. Voilà. Un jeune engagé dans la société, c'est un jeune déjà qui va apporter quelque chose à la société. J'ai juste l'impression qu'en fait la société, elle en a un peu rien à faire de ce qu'on pense, quoi. Déjà dire ce qu'on pense pour donner son avis et puis faire peut-être évoluer les choses. Parce que si personne parle, c'est plus une démocratie, donc il faut dire ce qu'on pense, faire des pétitions, même juste l'écrire sur Facebook, c'est déjà bien, c'est vraiment faire paraître ses droits. Comme on n'est pas majeur, c'est dur on ne sait pas trop vers qui se tourner quand on a quelque chose à dire ou des trucs comme ça. Un jeune qui participe à la société, c'est un jeune qui pense pas qu'à lui, c'est un jeune qui pense à l'intérêt général aussi, tu vois. Voilà, un jeune qui connaît ses devoirs, qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il attend et tout, c'est ça. Se engagé pour les autres, pas que pour moi. Pour moi, l'engagement, c'est de se dire qu'on va faire quelque chose pour influer sur notre vie, pas juste laisser les choses être comme elles sont prévues par d'autres gens pour nous. L'engagement, je pense que c'est toujours un peu compliqué de commencer, mais une fois qu'on est dedans, en fait, après le processus peut aller assez rapidement et on peut avoir facilement en fait beaucoup de résultats. Je sais pas, j'aime bien dénoncer des choses, je fais du rap donc je dénonce plusieurs injustices qui frappent le pays, voilà. On chante, on rappe nos vies, tout ce qu'on pense, nos cités, nos mères, tout ça, on met tout dedans. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun essaie de se démerder comme il peut. Un jeune engagé dans la société, c'est qu'il participe à faire évoluer la société. Après, n'importe dans quoi, s'il veut faire des études, s'il veut travailler, tant qu'il ne fait pas de conneries, quelque chose d'illégal par rapport à la loi, je pense que de n'importe quelle façon, il va y participer. Dans le sport, dans n'importe quoi, tant qu'il s'y donne à fond, quoi. Okay, so my name is Pierre Durozois. I'm 29 years old. I've been involved in the non-profit named EHESP since 2014, late 2014. First of all, as a volunteer for the first year. Then I got hired by the association 2 years ago, exactly 2 years ago. So November 2015. And this is when we started to create the Laboratoire Artistique Populaire, LAP, which means Artistic and Popular Laboratory. So I've been the coordinator of the lab project for 2 years now. The idea of working with researchers for the lab started about 2 or maybe even 3 years ago, because before we launched the project in 2015, we made different committees to create the project with different partners. Involving the EHESP and the Charge de Recherche sur la Jeunesse. And at this moment, we realized that we were maybe lacking some scientific visions outside of us to help us understand all the different aspects of the project. So we decided to work with the EHESP 2 years ago on the first edition of the lab and the second edition too. To have this scientific support and this scientific vision on the project, because we have the professional youth worker, field worker approach ourselves, but we wanted to have this outside scientific approach. Yeah. The fact that the EHESP got involved in the project brought us a lot of, I would say, positive things the past 2 years. First of all, like I said before, it gave us some scientific support. It helped us put some theoretical aspects on our practices, because we were doing a lot of
things in terms of accompaniment of the youth with our intuitions, I would say. But thanks to the support of the EHESP, it helped us understand a lot of the some concepts about what we were doing. So it gave us this scientific method also. It was also a good way for us to work on the evaluation and the feedback of the past lab editions with some scientific methods. The third point also was recognition, because it was a new project in town in Rennes, and to be able to tell other partners, maybe financial partners, artistic partners, cultural partners, that we were working together with a scientific team helped us give us some credits and recognition from different partners. Also, I think it was helpful also for visibility of the project the last 2 years, because we wanted the project to be also better built. So like the first year, the EHESP have done like a great evaluation of the project, and it helped us adjusting the project for the second and now the third edition. So I think it's also good for project management, and it helped us thinking the project maybe differently to make it a better project as it is now, I hope. One of the other very positive aspect of the EHESP collaboration is the network, because thanks to the Participate Research project, it opened us a network around Europe with new partners, and now 2 years later, we are thinking of doing Erasmus Plus European project with the network that got involved in Participate, and so this collaboration between the EHESP and EHESP is keep going now with this European project that is maybe going to happen next year, hopefully. For the future, I think we're going to keep working with researchers anyway, because that's something we like to do at EHESP in general, not only for the lab but for our projects, to have this link between theory and practices always. So for us to evolve, and for us to maybe also solidify our economical model, to make our projects evolve maybe on a European scale, we have to keep working with researchers, and actually that's what we're going to do with the European project that we want to submit next year, is to work with researchers from the EHESP but also from the University of Manchester and the University of Bologna, and that's something that we're going to keep doing. It's part, I would say, of the DNA of our association to work with researchers, and it will always be like that, I hope.